Hello students, this is 5th class on the topic moving charges and magnetism. Okay, in our last class we were discussing the velocity, we were discussing about the velocity selector or velocity filter, and we also discussed about the cyclotron, so which is a device used to accelerate the charge particle, and also we discussed the applications of the cyclotron and velocity selector. Okay, so in this topic, so at the beginning of this topic, so I was explaining like a moving charge can produce the magnetic field. So where there is a movement of charge, there will be the magnetism. Okay, so if so, a conductor, there is a conductor carrying current I. Is carrying current I means the charges are moving along the conductor or in the conductor. So if the charges are moving, then we can say there produces the magnetic field. So now I say the conductor is like a source of magnetism. Around the conductor there will be the magnetic field. Okay, so now I want to get the magnetic field at a point P, so which is at a distance r from that conductor. So there is a conductor, I give the name xy is a conductor, and it is having the current, means it is having the motion of charges. If so, it has to produce the magnetic field as per our concept. Okay, so I want to get the magnetic field at a point P, which is at a distance r. Okay, so if you want to calculate that magnetic field, so we need to have a formula. Okay, so to get a magnetic field due to a current element, is discovered by the scientist Biot-Savart's. So that's why the law predicted by the scientist is named as Biot-Savart's law. It is Biot-Savart's law. So to calculate the magnetic field due to a current carrying element, so we use the Biot-Savart's law. Okay, and say I am using the word current element. So if it is a conductor, if I want to get the magnetic field at this point P. Okay, so if so first we should take a small element. as per Biot-Savart's law. So we should calculate the magnetic field. I call this is AB. So we should check the magnetic field due to the AB element. Then we can integrate it for the entire conductor. So this is the rule. Then you may ask a question, so why to take only the small element? Why can't you apply the law, or why can't you get the magnetic field due to the entire conductor? Okay, so see here, so if you want to calculate the magnetic field due to the entire conductor, so the angle from the point P to the point of the conductor, so is different at different point. So we should choose such a small element. So that the angle from point P to A and the angle point P to B should be same or nearly equal. So this the angle from A to B doesn't give much difference. So actually nim convenience agalokkosskara ಏನು ಮಾಡಿನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. So practical ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೇವಾ ಇಷ್ಟೇ. So that should be, this is the element. So to the point P, so the magnetic the angle between A point, this A point, and this is B point, the angle between A and B, so it doesn't make such a difference at a point P. So we should choose such a small element. Okay, so let us see what was the Biot-Savart's law. Why do you use the Biot-Savart's law? Biot-Savart's law is used to calculate the magnetic field at a point due to a small current element, not a conductor, due to a small current element. Okay, so see here, for example, so there is a conductor, we don't know is it a straight line, it is in a straight line or in circular or curved. Okay, so and I take a small element of that conductor, its name is AB and its length is DL. Okay, I want to calculate the magnetic field at a point P, due to that current element, and see this is the entire conductor carrying current I. If the conductor is carrying current I, means the element is also having the same current. ಎಷ್ಟು I current ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. Okay, I want to get the magnetic field due to this section which has the length DL. Okay, so its distance from the point P is R. It is R, or I can draw with a particular angle. You can, okay, so this is point P, right, and this is the angle theta, the angle made by the vector r
with the vector dl, and here we should take the element as the dl. We should take the length element as a vector quantity. So dl is a vector and r is a vector. The angle between these two vectors is theta. Okay. So according to Biot-Savart's law, the magnetic field, the symbol for magnetic field is B, but it is by the small element. So I represent it by dB. So what's the dB? dB is the magnetic field due to a small element AB, due to this one, is directly proportional to current in that element, and the dB, the magnetic field, is also directly proportional to the length of that element. If the length of the element is more, the magnetic field will be more. If the length of element is lesser, the field is lesser. And that dP, the magnetic field due to the small element, is also directly proportional to the sine of angle, between dl and r. Between dl and r, was r? You can say r is a vector. R is a position vector of point P from the current element. Current element in the R giro vector. Current element in the P point giro vector. Okay. And dB is inversely proportional to square of the distance. Point P from the element. Point P element in the ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ. Okay. So this is the Biot-Savart's law. Okay. So how to define, or if I ask a question, so if you get a question, state Biot-Savart's law. So you should write like a current carrying the magnetic field due to a current carrying element. The magnetic field due to current carrying element is directly proportional to the current flowing through it, is directly proportional to length of the conductor. The magnetic field is directly proportional to sine of angle between dl and r. So we should write here where theta is angle between dl vector and r vector. Okay. So dl is a length element, length of the element. What is the direction of dl? Last class ದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ magnetic field is inversely proportional to square of the distance of the point P from that current element. Is it? Okay. By combining these four, so in all the four terms, the dB is common in the left hand side. So dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square. Okay. I want to remove that proportionality sign, so I will write a constant. dB is equal to k into I dl sin theta divided by r square. So this is the formula by the Biot-Savart's. Okay. So ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೇನೋ. Okay. And that Biot-Savart's also find that the magnetic field due to the current element is not only depending on the I dl sin theta and r square, it also depending on one more important factor. Okay. So that is the medium. The magnetic field not only depending on the current length of element and the angle and the distance, it also depends on a medium. For example, if we replace the same system, or if you shift that same system to other medium, so here we are considering it is in vacuum. Suppose I kept the entire system in a glass medium. So ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ ವೈರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ, and I am getting the magnetic field at this point. So exactly here. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮೇನೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at this point, at this case and in this case, even though r is same, element is same, everything is same, but here the magnetic field is differ from this one. Okay. ಯಾಕೆ ಡಿಫರ್ ಆಯಿತಾ? even though I am taking the same I, same r, same dl, everything is same, but the changed thing is the medium. As the medium changed, the magnetic field changed. So that's why he thought to introduce a term which is related to the medium in this formula. Okay. So then he compensated the k value. As mu naught divided by 4 pi. Was a k here? K is the proportionality constant. K is
proportionality constant. Proportionality constant. Okay, and the value of k is mu naught divided by 4 pi. So what's the, okay, its value is 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 10 to the power minus 7. Is it? Okay. So what's the mu naught? Mu naught is absolute permeability. Absolute permeability. Absolute permeability in free space. In free space. Absolute permeability in a free space. So ನೀವು electrostatics ಅಲ್ಲಿ ಈ equation ಬರ್ದಿದ್ದೀವ ಹಿಂಗೆ, E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು? ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ 0 ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಇದೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ 0 ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, you should understand this is about the free space. If I write the subscript m, it is about the particular medium. It is about the particular medium. Permeability in a given medium. Permittivity in a given medium. 0 bareno permeability in vacuum, permittivity in a vacuum. So what are those things? Permittivity and permeability, those are the things related to the medium. So how to define the permeability? How to define the permeability? So permeability is a term related to the medium that indicates, permeability value indicates how much that medium is permitted to absorb the magnetism or magnetic property. Medium, for example, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಎ ಬಿಯಿಂದ. ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗಿಟ್ಟ, ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗಿಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಡಿ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 9 ಟೆಸ್ಲಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10, ಇಲ್ಲೇ 9. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದ್ದ? ಮೀಡಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದ್ದ? ಕಡಿಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. Right? Okay, so how to define the permeability? Permeability indicates how much that medium is permitted to absorb the magnetic property. Okay, absolute idin permittivity ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? So it is the value of a medium that indicate how much that medium is permitted to absorb the electric property. Electric property absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ? It is indicated by permittivity. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಬದಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? mu naught divided by 4 pi ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught, ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತನಾ? mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. So this is the magnetic field at a point P due to the small current element. Okay, it is about the magnitude of the magnetic field. I want to write the same thing in vector notation. So I represent it as a vector dB. Vector dB is equal to mu naught is a constant, write it as it is, 4 pi as it is. Okay, and divided by distance as it is, and here in the numerator there is a sine function, and we can say that sine is a resultant of two vectors, the cross product of two vectors. So but ಇಲ್ಲಿ cross product ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ dl ಅದ, I ಅದ. Can you write like a I cross dl? ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೇನು? I cross dl. So it is I dl sin theta. Is it right? No, this is wrong. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌ ಯು ಡು ಯು ರೈಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಎಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೈನು ಬರಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ, ಹೌದಾ? ವಾಸ್ ಅ ಥೀಟಾ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಸ್ ಅ ಥೀಟಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಲ್. ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಡಿ ಎಲ್ಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅದ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ದಾಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗದ ರೀ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದಾಗಬೇಕಾ? ಆ ಡಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ದಾಗಬೇಕು, ಡಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ದಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು, ಐ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1 ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, 1, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ? ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಇದು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಐ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀನ? ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ μ0 by 4 pi I into bracket ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ cross r cap unit vector divided by r square. Okay, so next I just modify this one, μ0 divided by 4 pi I into dl vector cross r vector. ಏನು ಮಾಡಿದ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೀ ಜಾಗದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಬರೆದ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ μ0 by 4 pi I dl sin theta by r square. To write in a vector notation I have written dl into r cap, very important, r cap divided by r square. If you are written here r vector instead of unit vector, ಆರ್ ಬರ್ದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಳಿತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಟ್-ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ law. Okay, so by the Bioಟ್-Savart's law we can calculate the magnetic field due to a small element. Okay, like this. So if it is a conductor, we can calculate the magnetic field due to the small element only. Then you may ask, so what to do if you want to get the magnetic field due to the entire conductor? So again madbeka, so magnetic field at a point P due to a small element is dB. Okay, so we should integrate it. So later we should assume we have to take one more element and we have to take one more element, get dB, get a dB and integrate all, add all the dBs. So short form of that addition is integration. So I have to calculate the magnetic field due to small element by using Bioٹ-Savart's law, and we have to integrate for the entire conductor. So this is the rule. And the next question arises, if we get the magnetic field at a point P. So this is the conductor and this is our current element and this is the point P. Okay, so this is the r vector and this is angle theta, this is dl. Okay, so I want to calculate the magnetic field at a point P. So by we can use the Bioٹ-Savart's law. Then the question arises, what's the direction of magnetic field? Because magnetic field strength is a vector quantity, so it has a SI unit Tesla. Hangare direction ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕಾ? So if it is a magnetic force, we have a law, that is Fleming's left hand rule. In the same way, to get the direction of magnetic field, symbolically it is B vector. To get the direction of magnetic field, we use one more rule, so which is called right hand grip rule. This is right hand grip rule. Okay, hengandre, if it is a conductor and carrying current I, I want to get the magnetic field at a point P, and this is R or R vector. Okay, and this is current. Okay, so we should use the right hand. Okay, so take a hand like this. So the thumb indicates the direction of current. See here, our thumb indicating direction of current, and the stretched palm, so it indicates the direction of R. See here, the direction of R. And if I curl the finger ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ನಂದ್ರೆ, so that curved finger indicate the direction of magnetic field. Okay, apply this law here.
Okay, so where's the current? Current is in upward direction. Stretch the palm along the R. Yes, and curl the finger. Finger ನಾನು ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕರ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸಿ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Directing inwards. So this is the direction of magnetic field now. Is it? Okay, one more example. So there is a conductor and the current is downward direction. Current is in downward direction and this is the R vector. This is R vector and this is point P. Is it right? So ivaga point P nalli magnetic field hengada? Again apply the right hand grip rule. Okay, so hold the thumb along the current direction. Along the current direction. Is it right? Okay, and the magnetic and see this curl finger indicating the direction of magnetic field. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿಂದ ಹೊಂಟದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತದ. ಸಿ ಮೈ ಫಿಂಗರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದಾವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈರ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಹಂಗಾರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಥಂಬ್. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗದ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಈ ಜಾಗದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗದ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಐ ಕರ್ಲ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತದ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗದ. ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸಿ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕರ್ಡ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ. ಸೊ ಹಿಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಥರ ಅದಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಈ ಜಾಗದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ perpendicular plane and directing outwards.